Вітаю, Ден. Дуже важливо, що ти згодився дати інтерв'ю. І я сьогодні буду рада почути ті важливі аспекти, які можуть допомогти ветеранам, які повертаються додому з війни в Україні. Well, Dan, thank you so much for agreeing for this interview, and I'm hoping to discuss some of the very important aspects that affect our veterans who return from the war. Це інтерв'ю з Деніелом Чноссеном, який є ветераном і також приймав участь в параолімпійських іграх і здобував перші місця. І перше питання, чому ти приїхав на кемп, який допомагає українським жінкам відновитися? Що тебе змотивувало? First question is, what motivated you to join this camp that allows Ukrainian women and children to renew themselves after everything that happened to them? Thanks for having me here. It's an honor to be interviewed, and I hope this can prove useful for your program. I was asked a few months ago in the spring of this year, 2023, to join the board of the Mountain Seed Foundation, a classmate of mine from the Naval Academy where I went for university. Nathan Schmidt is the founder of Mountain Seed Foundation. He told me his personal history. We were catching up after 20 years and some of his struggles and his reasons for creating the Mountain Seed Foundation. Дуже дякую, що ти просив на це інтерв'ю. Для мене це велика честь приймати участь у цьому інтерв'ю. Я надіюся, що інформація, якою я поділюся, буде для вас корисною. Я знав про цей кемп, про цю фундацію у весні цього року і став членом борду, тобто одних з вирішуючих людей цієї організації. Мій минулий однокласник Нейтан Шмидт, з яким ми разом навчалися в академії, не військовій, а морській Navy Academy. І він заснував цю організацію і запросив мене приймати участь також. Ми не бачилися 20 років і на кінець-то з'єдналися. And he told me that the mission of the Mountain Seed Foundation is to provide healing base camps for families of Ukraine who have been significantly, profoundly affected by war. І він сказав мені, що місія, головна ціль цього табору – це помогти оновитися сім'ям, які щось втратили під час війни. And that the setting for these camps would be in the mountains, and specifically in Austria. І що ці табори будуть проводитися в горах, і зараз ми знаходимося в Австрії. That with the program it was not just about climbing mountains, but there would be classes, instruction, art therapy, community building, and strength in facing challenges. That this could be so helpful to these families. І що ціль цієї програми – це не тільки лазити по горах і займатися скелелазством, але тут взагалі буде така ціла програма, яка буде мати і психологічне тренування, і уроки мистецтва, які дійсно поможуть і дадуть навики людям, як справлятися з складнощами, які вони бачили, які вони зазнають зараз після війни. And I'm very proud of Nathan for starting Mountain Seed Foundation, and it's good to reconnect with him. It's good to see that he's finding such purpose and direction in his life through the foundation. Я дуже гордий за те, що досягнув Нейтан, за те, що він заснував цю організацію, що він знайшов таку нову ціль в своєму житті. І я радий, що ми з ним знову в контакті. And as far as I'm concerned, in my involvement, not only on the board, but to come to Austria here, where we are, and be a part of my first healing base camp, it's been an amazing experience, and I don't say that lightly. І що стосується до мене, це мій перший раз в цьому таборі, і це в мене надзвичайний досвід. То, що я побачив, це просто надзвичайне, я не говорю це з будь-якою легкістю, і це дуже серйозне ставлення, дуже серйозне висновок мій. Seeing the connections and the growth during this 1 week is nothing short of incredible, and I'm honored to be a part of Mountain Seed Foundation and to be here working with the families of Ukraine who've been impacted by this war and hopefully providing them a positive example.
бачити, як отут люди один з одним з'єднуються, як вони ростуть емоційно. Це просто чудово. І я дуже гордий бути частиною команди, яка проводить ці табори. І я надіюся, що це поможе сім'ям, які зазнали втрат під час війни. Розкажи, будь ласка, трошки свою історію. Чому ти вирішив піти на війну? Що тебе змотивувало? Can you tell us a little bit about your history? What has motivated you to join military and go to war? Sure, I grew up in the United States in the heartland, in the center, in Kansas, and for whatever reason, I knew that I wanted to go in the military, and I found myself at the Naval Academy for university, and within that institution, you can choose what you want to do in the Navy or the Marine Corps, and I wanted to go into the Navy's Special Forces, what's called the SEAL teams. Я виріс в Сполучених Штатах Америки. Я ріс в центральній частині країни, в Канзас. І я не можу сказати чому, але я завжди хотів стати військовим. Я пішов в Naval Academy, і там були різні програми, але я вирішив стати Navy SEAL-ом. I went through the Naval Academy. I was selected for SEAL training. I reported to SEAL training in 2002. The senior year at my Naval Academy was the year that the September 11th attacks occurred in 2001. And that was an attack on the United States. And I knew that if I were to go to SEAL training and get through it, I would probably be doing combat deployments. Під час останнього року навчання в цій академії сталася атака на Сполучені Штати Америки. Тоді 11 вересня сталася ця трагедія з бомбардуванням, з літаками. І я знав, що якщо мене виберуть і мене вибрали стати Navy SEAL, то напевно я буду відправлений кудись в бойові точки. I did make it through SEAL training. I started doing some deployments, and in the year 2009, while on a deployment to Afghanistan, I was injured during a nighttime operation. Я закінчив тренування Navy SEAL і їздив по різних гарячих точках на планеті. І в 2009 році, коли я був в Афганістані, мене було поранено. Found myself in a hospital setting, my legs amputated above the knees, a variety of other injuries, and was facing an uncertain future. І тоді, після цієї травми, після того, як сталася травма, я пробудився в лікарні з запитовими ногами, також з багато іншими травмами після того, що сталося, і я не знав, яке буде переді мною майбутнє. But over time I advanced, made progress, and eventually became, after my recovery, a Paralympic athlete in cross-country skiing and biathlon, and that is what I have been doing since 2011. Але з часом я пройшов лікування, став сильнішим і став займатися спортом і став змагатися в паралімпійських іграх з біговими лижами і біатлоном. I consider myself a very active person. I run on prosthetics, I cycle on an arm bike, I cross-country ski for the Paralympic team, I surf in the ocean, but I have not been challenged until like I have been challenged here in Austria with mountain climbing. It's the first time in 14 years that I have tried mountain climbing, and it's very difficult as a double amputee. Я себе рахую дуже активною особою. Я займаюся біговими лижами, я їжджу на ровері зручною допомогою, я займаюся серфінгом та іншими спортами, але я ніколи не попробував лазити по горах, і мені не було легко під час цієї поїздки. Це перший раз, що я попробував. I can speak to the power of sports in assisting with recovery, both physically and psychologically, and I can attest to the power of nature for healing. Я можу підтвердити те, що спорт дуже допомагає фізично і емоційно боротися з травмою. І я також мушу сказати, що природа допомагає через це перейти з цим боротися емоційно. And so I'm very excited to be part of the Mountain Seed Foundation, given its mission, and hope that in the future we can work with Ukrainian soldiers who have been injured, either psychologically or physically in this war.
Я можу сказати, що я дуже радий бути частиною цієї фундації. І я надіюся, що в майбутньому ми будемо мати можливість працювати з українськими воїнами, які або емоційно, або і фізично, і емоційно постраждали за рахунок цієї війни. І я чую, що тобі допоміг спорт, і тобі допомогло те, що ти не здався. І як тобі, з чого почалося таке відштовхування? У мене є питання від прямо українського ветерана, який, там цитую, як вдалося духом не спускатися на дно. I realized that both the sports and competition help you recover. But what was actually the point that would things change for you? I actually have a question directly from the Ukrainian veteran who is asking, how do you avoid hitting the bottom? The point when things changed for me was when I left my hospital room and I transferred to the Army Medical Center, where I then began prosthetic physical therapy. And I was all of a sudden surrounded by dozens and dozens of injured service members, some of whom were in situations more critical than mine, missing 3 limbs, sometimes 4 limbs, or they were a lot younger than me and more immature. Для мене все змінилося, коли мене виписали з лікарні. Я почав працювати в реабілітаційному центрі з фізичною терапією для людей з протезами. І я там був оточений іншими військовими, які навіть були в гіршій ситуації, ніж я. Деякі з них навіть втратили і 3 кінцівки. There was a time when I would say I was at a ground zero, and this was when I was in the intensive care unit, and it was just such a complicated medical case. But I say, when you're at ground zero, all you can do at that point is go forward. And so I focus on going forward. Я можу сказати, що був момент, коли я був, так сказати, на нулях. Це було, коли я був в інтенсивній терапії. Але тоді, з медичної точки зору, стільки різних речей йшли неправильно, що гірше не могло бути. І тому концентрація була на то, як з того випкарабкатися і йти вперед. There will be setbacks, that's just how it goes. That's life, that's for everyone. Завжди будуть трошки кроків назад, але це таке у всіх, це життя. After a setback, you find yourself in your new position, and then from there you can go forward. Після того, як щось не вдасться, крок назад, це нова позиція, і після того починаєте рухатись вперед. І ти сказав, що щось не допомагало, щось було неправильно. Як би ти міг сказати, що важливо робити для відновлення і чого не робити? Якісь твої такі усвідомлення, твій досвід? Для психологічного такого відновлення, для фізичного відновлення. Ось це робити, ось це не робити. Щоб це була така як допомога психологам, які працюють, і також відновлення ветеранів. Is there anything, it's a very specific question, or specifically probably for psychologists, but also from the veterans, is there anything you found that people should or specifically should not do to help recover? Did you have anything that you encountered that was not helpful during your journey forward? Not helpful to resort to the use of alcohol or drugs or anything to escape from, or perhaps attempt to escape from reality or the situation. That I don't recommend that. Будь-які способи не стикатися з реальністю, це може бути і медикаменти, алкоголь, і наркотики. Це не поможе. Це не є так, не треба стикатися з реальністю. As a member of the community that I came from in the military, I wanted to represent that community with honor and courage, and so that was a factor in facing this, wanting to represent my teammates in that hospital environment with dignity. Для мене, я рахував великою честю і гордістю представляти мою команду, мою військову команду. І це також для мене було позитивним, так сказати, тиском, як себе поводитись. Soldiers know training. They know how to train. They know how to be a good teammate. And so you find yourself in a rehabilitation environment. You develop community, and from that you can go forward. It becomes there can become a competitive effect, and I think that's really important, establishing a sense of community. Як всі військові, ми є треновані, що ми завжди працювали разом, чи були частиною команди.
І важливо навіть в цьому реабілітаційному колі знайти свою команду і працювати разом. Для мене це було Because допомагало. you had soldiers saying, well, I'm gonna run before you, and this kind of thing. And that can be a good environment as long as it's healthy. But I think at the Mountain Seed Foundation's Healing Base camps, we're developing community and support structures, and that will carry on past this camp as the families have gotten to know each other this week, and they can stay in touch, and through resources within Ukraine, they can reach out. I think we're creating a really good foundation for people to go forward and to know that they have the support that can help them in difficult times. Я знаю, навіть деколи ми військові можемо змагатися один з одним, але якщо це є позитивно, і ми змагаємося в позитивному плані, коли ми проходимо реабілітацію, це добре. І так само, як і тут, Mountain Seed Foundation, ми створюємо одну команду, ми підтримуємо один одного, і надіюся, ці навички, яких люди наберуться під час цього тижня, їм поможуть в майбутньому, вони навіть створять, вони зроблять відносини, які їм поможуть і після закінчення цього табору. Як краще родині підтримати? Також дуже багато є аспектів, і це також питання, які задають жінки, чоловіків, які повертаються. Як краще родині підтримати ветерана? Тому що інколи хочеться дуже берегти там, чи якось навпаки давати, щоб більше самостійності було. Як це зробити гармонійно? What do you think the family should do? Because of course sometimes men come home and their wives would really like to be supportive, and it can range from being overprotective versus being very pushing to recover. What do you think the family should do? Are there any helpful tips for the loved ones? Well, I think it depends upon the personality of the service member, the soldier, and I think being willing to listen is the most important thing. Listening. Say some words for veterans who back from the war in Ukraine. Yeah. Some special for. I could say that in the United States we admire what they're doing, and we want to support them. And that at the Mountain Seed Foundation, we want to start working with Ukrainian service members who have been either psychologically or physically injured, affected in other ways by war. And I think that coming into the mountains and climbing and doing it in groups with members of the same unit, or maybe meeting members of different units, that this can really be a good bonding experience. And there's a lot of opportunity for growth, and a lot of that can occur in the mountains. You get challenged in ways that maybe you didn't expect, and it's worth it. And that we're here to support, and we want to work together. Я хочу сказати, що я дуже пишаюся ветеранами, і ми бачимо, як вони себе поводять, і ми хочемо продовжувати їх підтримувати. І як частина цієї організації ми хочемо в майбутньому працювати з ветеранами з України і допомогти їм подолати труднощі, з якими вони стикаються після війни. І я хочу сказати, що тут в горах люди, які працюють з командами, їм це допомагає і фізично, і емоційно. І думаю, що це може бути дуже добрий досвід для українських ветеранів також. І ще щось наостанок для сімей ветеранів. Any words of wisdom for the families of the veterans? Можливість підтримки саме. How to support them? Showing support through the act of listening is really important. Giving space if needed, time, and a chance to support activities like this, to come to a place and spend that time to take care of what they need to take care of, to grow, to be better, to improve, to recover, and that time up front is really worth it. I had to, after my injury, I had to give 2 years of my life to learn how to walk on these. It was well worth it. I can now walk and I don't need to use a wheelchair. It was well worth it. That's not what I wanted to be doing when I was 30 years old, learning how to walk. That's what I was doing when I was 2. But it was an investment, and so you make that investment up front, and it really pays dividends later. Головне підтримувати і слухати активно. Навіть деколи треба їм дати свій особистий час і дати їм можливість приймати участь у таких програмах. Я втратив 2 роки свого життя
в 30 років, коли я вчився ходити. Я не хотів тим займатися, коли мені було 30 років. Я цим займався, коли мені було 2 роки. Але це була інвестиція мого часу, яка зараз відплачена вториною, тому що я тепер подолав дуже багато лімітів, вклавши цей час. Дуже дякую тобі. Дуже важливо тебе чути, і я вірю, що це також надихне українських ветеранів. Thank you so much. It's very important to hear your voice, and I'm hoping, and I believe this will inspire Ukrainian veterans as well. Wonderful. Thank you so much. Дякую. Thank you.